I'm too. That is so cool. And then they go heavy. Reaction. Sometime. Mr. GM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola amigos, halo dunia. Apa kabar semuanya lor? Welcome back to my channel. Masih bersama gue Mr. GM. Nah, kita santai sejenak sambil menonton dan mereaksi video ini yang pastinya masih tetap spektakuler. Oke, terima kasih semuanya. Ingat lur ya, batik simple tapi penuh makna. Yuk tonton videonya sampai habis. Oke lur, masih di kali ini kita akan mereaksi sebuah video ini yang pastinya super duper keren, jos gandos lur. Ini masih dari channel seperti biasa Mbak Waleska dan Mas Evra. Kali ini berjudul Rap Indonesia. Itu keren banget nih. Musisi bereaksi terhadap Bondan Fade to Black untuk pertama kalinya lur. Nah, dulu itu semua pasti tahu nih siapa Bondan Prakoso Fade to Black. Keren banget nih lur ya. Nah dulurku semua, hari ini kita akan menyaksikan sesuatu yang sangat-sangat luar biasa dari Indonesia. Salah satu kombinasi hip hop dan musik live paling keren yang pernah ada. Ini adalah Bondan Fade to Black. Ini grup ini dikenal dengan energi panggung yang sangat-sangat gila banget lur ya. Lirik penuh makna dan semangat yang benar-benar mengguncang jiwa. Dan kali ini musisi luar negeri ini kita akan melihat untuk pertama kalinya katanya lur ya, bagaimana keren dan powerfulnya musik Indonesia yang satu ini. Nah, ini mereka penasaran banget lur ya, musisi luar negeri ini. So, duduk santai, siapin gorengan, siapin cemilan, siapin keripik singkong, siapin kopi, siapin teh, siapin air putih. Dan juga jangan lupa pakai headset lur ya, karena ini bakal bikin bilang Indonesia you rock. Jadi penasaran lur ya. Tapi sebelumnya jangan lupa lur, video ini di komen, di like, di share sebanyak-banyaknya lur, dan mohon di subscribe. Lebih jelasnya lagi tanpa panjang kali lebar, yuk kita simak sama-sama. Ayo. Oke lur, ini dia video kerennya. Monggo. Just. There's been one band called Bondan Prakoso, or Prachoso, and Fade to Black, immensely requested as of late. Ini band sudah lama banget lur ya. Pokoknya ini band juga salah satu band legendaris, juga band yang sangat energik dan juga keren banget lur. Ini kita lihat nih bagaimana reaksi Waleska dan Evra mereka saat menyaksikan penampilan Fade to Black Bondan Prakoso. Pokoknya jos gandas lur. I actually don't know what type of genre they do, because on Google it says they are from Bandung, Indonesia, and they do actually R&B and soul, which will be a brand new genre for us to dive into the origins of it in Indonesia. Let's have a look. It's not a genre that I was expecting for sure. Me neither. Jangan biarkan But so requested. negara kita dijajah lagi. Baik itu dalam This bentuk live music is so good in Indonesia. Let's discover them live. Get ready to feast. Next The song, people gue get minta ready to semuanya nyanyi bareng gue. Bantu gue nyanyi. Bandu. Alright. Songs goes like this. Okay. I'm excited. I'm too. Dulurku pasti tahu nih lagunya ya. Ikutin semua lur. Oke. Oh shit. Jiwa, cinta dan harapan kita sambung satu persatu semangat jiwa, tapi tenanglah mata hati kita ganti janganlah kau. This is definitely a really catchy song. Oke. Yes. It's quite rare that rapping groups with singing work. And like they're a whole identity.
having a full album in this dynamic that usually is a feature. What you gonna say? This is a great dynamic on stage. Keren lur. Bersedih oke. Ayo Oh, lur. they swap roles. That's so cool. Keren bener lur. I think they could do ska. Probably. Let's go, baby, we're back. Liatin lur, reaktor ini aja Okay, suka lur. respect. What is this show? That's awesome. That Guys, was again, sick. I will highlight how incredibly Ah. rare it is to have a normal band. A normal band dynamic with a rap group in it, because usually you have like the iconic collaborations in this genre where you have like you have guest rappers that come and do a feature or whatever, but imagine having a whole album that feels like a featured album. That's awesome. Because this is very unique. This doesn't really. I you think this is the only group, the only band that I've ever seen like do that. this. Yes. Yeah, and they had 4 full albums. That's awesome. And they ended up winning Indonesian Music Awards, 4 of those albums, the 5, for the best rap and hip hop production. That's Keren kan, Lur? awesome. Especially in that era, it was very difficult, especially in the other parts of the world, to find Good rap in hip-hop. that sense. But the impact these guys had, look at this. Liatin lur. Hey, 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 yo. Hey, 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 yo. I didn't know rap was this popular. No, me neither. Well, I did know that Indonesian rap is popular. Asik lur. But Tahu nih I- pasti lagunya lur ya. Definitely not this style, like the whole Ikut band nyanyi, Lur. situation. But this is old, man. Mereka yang pada suka lur, liatin lur. That is Tuh. amazing. Bener kata mereka, luar biasa. They're nice and stable. And, oh, nice. You get a montage. Guys, this is so cool. Ya betul sekali, keren. Good to say. It's like their upcoming story. Yeah, it's actually so cool. It's like I'm looking at like a documentary. Went to Bali. That is so cool. And then they go heavy. Right. Bro, that tour was insane. They were really putting in work. And look at how many people they pulled at every venue. They were winning Artist of the Year. That's crazy. Because this really feel like This is a a little like university. empiric. Yeah. Yeah, it feels very like grassroots. Like, Yeah. That's awesome. Mantap. Dude, that's so cool. that's sick. Nih, dua reaktor ini aja sangat menikmati lur penampilan dari Awesome. Bondan Awesome. dan Fade to Black. And I love this footage. Me too. Itu That is some so fucking cool. awesome stuff. Awesome footage, awesome vibes. I love the dynamic as a band. Honestly, this is very innovative. I don't think there are many bands who would consider themselves successful with this style, you know? Yeah, well, it says everyone. So Fade to Black are still active, Okay. but I think Bondan Pracoso is in hiatus, Okay. or maybe he isn't, but the group of Pracoso band and Fade to itself, Black okay. is in a hiatus. Right. But it's so interesting because they were from an era like 2004 to bring out this type of fusion. It's like that's fucking weird, bro. Especially in It is. different parts of the world. Like there were some stuff like this. There They weren't had features. rappers. They Yeah. had rappers in their band. In the group, yeah. But what is so interesting about
this combo is that you actually have two entities coming together. And it yeah. really they have some awesome also cohesion. Yes. I'm Benar, really keren happy banget. we figured this out because I just figured out two of my two favorite Oh, artists favorit in lo. Indonesia. In Indonesia, yes. Oke lur, angel iki angel jos gandos lur wapel ketes pokoknya jos top Marco top kan lur, mantap betul ya lur. Seperti biasa lur, video ini kita reaksi atas saran dari dulur-dulur semua yang baik hati dan juga tidak sombong rajin menabung. Mantap lur, bagaimana untuk lur? Bagaimana nih menurut dulurku semua? Luar biasa banget sih ya, banget sih. Dari flow rapnya Bondan, beatnya yang solid sampai kombinasi instrumen dan vokalnya semuanya terasa begitu hidup dan penuh karakter banget lur ya. Ini para musisi luar ini pokoknya Evra, Waleska dan banyak lagi reaktor-reaktor lainnya yang mereaksi video ini sampai nggak percaya lur kalau ini berasal dari Indonesia. Ini bukti kalau talenta musik Indonesia itu nggak main-main, nggak kaleng-kaleng lur. Mereka bukan cuma ikut tren, mereka menciptakan gaya sendiri. Nah, kalau dulu-duluku juga bangga dengan musik Indonesia, jangan lupa kasih like dong video ini ya lur ya, kasih share yang banyak-banyak lur, dan tulis di kolom komentar Bondan Fade to Black, kebanggaan kita semuanya. Yuk sama-sama kita teriakan bahwa video ini adalah Jos Gandos Top Marco Top. Oke lur, bagaimana menurut Anda? Kasih komentar di bawah ini lur ya, dan juga silahkan seperti biasa bagi dulurku semua yang mau request atau menyarankan video mana lagi, tulis di kolom komentar lor. Insya Allah kita akan mereaksi video tersebut. Dan terima kasih juga seperti biasa untuk channelnya Mbak Waleska Hera dan Mas Evra yang sudah mereaksi video keren tadi lor. Dan sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dulurku yang sudah mengikuti, yang sudah mensubscribe, yang sudah menonton sampai habis. Terima kasih lur ya. Semoga dulurku ini kita doakan diberikan kesehatan, semuanya diberikan kesuksesan, dimurahkan rezekinya, juga dilancarkan apa yang diinginkan, serta jangan lupa kewarasan. Waras lur ya. Jangan lupa juga tetap dukung channel ini dengan cara di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya, dan mohon channel ini untuk di subscribe agar channel ini dapat berkembang dan lebih maju lagi 2 km ke depan. Sampai jumpa di video reaksi berikutnya di mana kita terus buktikan bahwa musik Indonesia itu layak didengar di dunia. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reaction.